med en fantastisk bru. Ja, nå står vi på Hardangerbrua. En nydelig dag i september. Og det er jo tid for refleksjoner tilbake etter 4 års byggetid. Og dette har jo vært en hektisk byggetid, som samtidig har vært utrolig interessant. Det å bygge en av verdens største hengebroer, det er noe som en ikke gjør hver dag. Og det betyr at for entreprenørene, selv om de har all verdens erfaringer på CV-en sin, så er det så lenge siden de bygget siste store hengebroen, at de som kommer på en sånn byggeplass og som skal sette i gang med et sånt prosjekt, de må læres opp helt fra starten av. Construction of the Hardanger Bridge started with blasting work in winter 2009. In the last week of April, tunnel engineers made a breakthrough by the fjord in Vallavik. By summer 2009, the tunnel entrance in Vallavik had become a new landmark in Hardanger. Work on the tunnels continued throughout 2009 and 2010 on both sides of the fjord. Both tunnels feature roundabouts with pillars of rock left as part of the central island. Breakthrough for the Vallavik tunnel came in November 2009, whereas engineers in the Boo tunnel reached this milestone in February 2010. Og her skal det da fyres, og da er det varsku her! Og fyr her! Ground excavation for the bridge foundations also commenced in spring and summer 2009. At Boo, the first concrete for the Hardanger Bridge pylons was poured on the 7th of October 2009. 50 hours of continuous concreting were required. The 4 bridge foundations each hold 900 cubic meters of reinforcement and concrete. Concreting work for the pylon foundation in Vallavik commenced on the 26th of January 2010. Construction of the bridge pylons started in autumn 2009 and lasted until spring 2011. The bridge pylons are built using a climbing formwork system. This allows the pylons to be erected in 4-meter sections. Her på Vallavik holder vi på nå med støpen som vil gå forbi riglene. Og den støpen er litt annerledes enn de vanlige støpene vi har her. Fordi vi har en breddutvidelse som medfører ekstra armering og litt vanskeligere armering, litt vanskeligere å binde. Når vi har gått forbi disse 2 støpene med rigelen, så går vi tilbake til litt mer standardisert armering og støping, så da regner vi med at det vil gå litt fortere. Men vanligvis så vil de si 2 flytt i uken, altså 1 flytt på hver tårn i uken. Og 1 flytt er 4 meter. Vi følger opp den daglige driften til Veidekke, som har kontrakter med å bygge tårnene og forankringen her på brua. Og da er det oppfølging av armeringsarbeid. Du kan følge opp betongarbeidene når det er støype, utstøyping. I tillegg så har vi tatt med betongprøver for å kontrollere at den betongen vi støyper med er
heller den kvaliteten som jeg har bestilt. Det største utfordringen jo å få en god utstøyping på hvert flytt. Vi vil jo ikke ha noe støypesår eller støypereier I betongoverflaten. On the 24th of August 2010, the Hardanger Bridge pylon at Boo reached 100 meters in height. En spesiell takk til alle dere som har arbeidsplassen deres her nede på brakka og på tårnet. Det dere som produserer, det dere som lager det som gjør at det viser I terrenget. I dag det vel et år siden dere startet. Det var vel 17. august I fjor. Og 7. oktober så startet dere med tårnbyggingen på fundamentet. Dette det største hengebrotårnet som noen gang bygget I Norge. An anchorage system for the Hardanger Bridge was constructed in parallel with the other project activities. The anchorage comprises a splay chamber below the pylons and an anchorage chamber further down into the mountain. Saddles for the pylons were installed in early spring 2011. In May 2011, both Hardanger Bridge pylons had reached their full height. The formwork was removed and the slim structures displayed just in time for the 2011 Constitution Day celebrations. The pylons tower 202.5 meters above the Eidfjord. The angled pylon top walls are 12 meters high. The next challenge for the bridge engineers was the installation of the 4 splay saddles at the very front of the splay chambers. Like the pylon saddles, these are built in solid steel. Each saddle weighs 23 tons. The installation work requires millimeter precision. Before steelwork across the fjord span can commence, both pylons must be pulled back half a metre towards the anchorage. Later, when all the steel is in place, the pylons will regain their natural vertical position. In July 2011, workers embarked on the exciting installation of the Catwalk. This is a suspended work platform covering the full bridge span and is required for installation work during the last year of construction. A purpose-built man basket was used for transport across the airy construction site high above the fjord. It was an important milestone for all involved when the catwalk was ready for use on the 5th of September 2011. For the first time, the mayors and other guests were able to walk dry-shod across the fjord. Imellom går ei krumma sklia. Der skal vi nå skåla med den nye tida.
Og vi er de første. Det har gjenget folk på vattnet før, men de hadde større sko enn oss. Gratulerer med dagen. Gratulerer med dagen, Sondre. Men nå, Mona, er det min og din sin skål, og alle de andre kommunene. Til lukka med dagen. Det smakte rettelig så godt. Veldig bra. Cable spinning at the Hardanger Bridge commenced in November 2011. The spinning wheel carries 4 bundles of galvanized steel wires across the bridge span from Boo to Vallavik. Hence, on every trip, 8 wires are added to the strand. The spinning wheel then returns to Boo to pick up 4 new bundles. All cable wires are fixed to the strand shoe located in the Anchorage block at the very bottom of the splay chamber on each side of the fjord. Each wire has a diameter of 5.3 millimeters. The cables comprise 19 strands each, and a strand is made up of 528 wires. Spinning during winter was a demanding process. On Christmas Day 2011, the Hardanger Bridge was hit by the storm Dagmar. With some added technical challenges along the way, this work took longer than anticipated. On the 18th of July 2012, some 9 months after the start-up in November 2011, the cable spinning was completed. Much of the steelwork for the Hardanger Bridge has been completed abroad. The 23 steel box girder sections have been built in Shanghai. Mass production of the steel box girders commenced in 2010, and surface treatment of the sections started in 2011. The next step is the so-called compaction of the cable. During this process, the cable is compacted into its circular shape. Compaction is a machine operation, but some manual input by the work team is required. Finally, 44 cable clamps are attached to the cable, of which 40 to the side spans. The cable is now ready to be fitted with hanger clamps. Clamps are required for all 130 hangers. Each clamp is made up of 2 parts joined together. The parts are hoisted into position and joined together on the main span.
The hangars for the Hardanger Bridge were lifted in place from vessels positioned under the bridge. The hangars are installed in pairs. Their length varies from 2 to 127 metres. The shortest are positioned midway on the bridge and the longest close to the bridge pylons. On the 20th of September 2012, the vessel carrying the steel box girder reached Hardanger after a 46-day passage from Shanghai via the Suez Canal. It arrived on schedule and was then anchored in correct position under the bridge. On the 28th of September 2012, the hoisting of steel box girder sections from the vessel to the correct bridge span position commenced. Total weight for all 23 steel box girders is 7,850 tons. Most sections weigh 370 tons each. Cranes attached to the cable will lift the sections in place. Each girder section is then attached to the hangars. At the same time, the section is bolted to the girder already in place. Det er arrangement ude på kasse 21. Jeg står her og fejrer, at alle brokasserne er kommet fri af skibet og er på vej op. Jeg håber, I alle sammen har haft en god tur hen over broen. On the 7th of November 2012, the 23rd and final section was hoisted off the vessel. This was the last construction phase event marked by politicians, builder and contractor. During the first half of 2013, the steel box girders were welded together and work on the cables was completed. Cable strands were wound with steel wire and the cable was wrapped in tape. This work was completed under canvas to keep the temperature reasonably stable and to avoid moisture. Etter de har omviklet hele kabelen med en ståltråd, så tar de en siste for å beskytte kabelen. Det er en kraftig teip, så de vikler eller vrepper rundt hele kabelen. Og etter at den er ferdig påmontert nå, så vil den være helt tett, og da kan de begynne å blåse den avtørka og avfukta luftet gjennom kabelen. Og den luften da gjør at den ikke får noe rust, at kabelen rett og slett begynner å ruste når du hele tiden har et tørt klima inne i kabelen. Painting work on the Hardanger Bridge was ongoing throughout 2013. It was important to finish the hangars in time for the opening. Dry and calm weather conditions were required to get the job done in time. With a few beautiful summer days in 2013, this was completed on target. Railings were also installed on the Hardanger Bridge during summer 2013. With a foot and cycle path on the eastern side of the traffic lanes, a pipe railing had to be fitted in time for the grand opening of the Hardanger Bridge. Vi har fått brud, hurra!
Det har korket seg her inne i fjorden den siste tiden, men nå ser det ut som det flasker seg. Vi vil gjerne takke for fint samarbeid, og ikke minst for tålmodigheten for alle dere som har levd med veistengninger og kolonnekjøringer i lengre perioder. Gratulerer med dagen. Håper alle har en flott dag og minnerik dag. Velkommen og gratulerer med dagen til statsråder, stortingsrepresentanter, fylkesmann, fylkesordfører, ordfører, veidirektør og alle glade hardinger og andre godtfolk som har møtt frem her i dag for å delta i feiringen. Et for oss spektakulært broanlegg er fullbyrdet, og dette fjordkryssingsprosjektet står klart til å ta imot trafikanter fra fjern og nær. Dagen i dag er en merkedag for oss i Hardanger. Et stort og nytt kapittel i samferdselshistoria på Vestlandet vært skrevet med åpninga av Hardangerbrua. Et imponerende byggverk som strekker seg 1310 meter over Hardangerfjorden fra Vallavik i Ulvik til Bu i Ullensvang. En takk til de som har jobbet for broen, de som har jobbet med broen og de som har jobbet på broen. Jeg heter Ola Tveiten, og jeg er en arbeidsmann. Jeg eier en traktor og meg selv, og gjør så godt jeg kan. Og bjørnen ligger i sitt vinterhi, men det er ikke jeg. For i hele vinter har jeg vært med og rydda veg. Og vegen ble fin og brei og slett. Suddeli-da, suddeli-dei. Den fineste jeg har sett. Suddeli-da, suddeli-dei. Nei, det var ingen krøttesti. Om ikke han ligger til evig tid, så skal jeg ete opp lua mi. Suddeli-da, suddeli-dei. Det er en fantastisk dag i Hardanger, som er inngangen til en ny tid for denne regionen. I 2006 fikk jeg som samferdselsminister den store gleden av å se at Hardangerbrua endelig, etter flere runder, ble vedtatt i Stortinget. Jeg husker enda hvor det skein i nypussa sølv og bunader på hele galleriet inne i Stortinget, så det gjør her i dag. Kjære alle sammen, dette er et stort øyeblikk. Jeg skal få lov å forestå den offisielle åpningen, og det er med stor glede og ære at jeg erklærer Hardangerbrua for åpna. Hjertelig til lukka med en fantastisk bru. After the party, it was back to everyday life. As expected, public interest in the bridge was high, and it was also an important diversion route for the E16, which was closed for a period around the opening. Some work remained after the opening of the Hardanger Bridge. The most important was to remove the last crane from the pylon top at Bu. Both cranes were removed with a large helicopter.
The Norwegian Public Roads Administration has had a welcoming picnic area built by the Hardanger Bridge at Boo, with service facilities and parking. Some more parking will be made available when the construction site at Boo is cleared during the first half of 2014. Hence, all remaining work on the Hardanger Bridge will have been completed by summer 2014. We then ask Øyvind Servik, the Hardanger Bridge project manager for the past 7 years, for how long into the future can we expect to be able to drive across this bridge? En sånn hengebro som dette, den står så lenge folk gidder å vedlikeholde. Sånn er det. Altså en stålbro, så lenge du holder ved like malerstrøkene på den, så er det ubegrenset hvor lenge en slik bro kan vare.